야, 다 대리 고리에 쳐줘. 조 규베. 아니 저러면 되게 상을 올리야. 첨지 쇼유 디지털이 So today, with the Korean Dharma brothers and sisters in the main, I would like to greet you all to this teaching. And Koreans have come, the Korean brothers and sisters have come from afar, and therefore I'd like to greet you all. And thank you. Yes. 96. How many of the Korean audience, from the Korean audience, are here for the first time? 다전에 당연히 남주 사진 아주 다 제대하는 시체 냐라 아니 거리에 숨부터네 시원이 무슨 소아. So as usual, we'll first recite the Heart Sutra in Korean. So the Heart Sutra in Korean. While this in Korean, please say the Heart Sutra if you know it by heart, in English or Tibetan. I just read the English translation. I prostrate to the Arya triple gem. Thus did I hear at one time that Bhagavan was dwelling on the mass of Vulture Peak, Vulture Mountain in Rajagriha, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration of the categories of phenomena called profound perception. Also at that time, the bodhisattva, Mahasattva Arya Avalokiteshvara, looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of the Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: how should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara said this to the Venerable Shariputra, Sharadutiputra: Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form, emptiness is not other than form, form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors in consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unseized, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomenon. There is no I element, and so on, up to and including no mind element and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the end point of
nirvana. All the Buddhas who deal in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared that yatha om gate gate para samgate bodhisattva Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagwan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage, it is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you have indicated, even that the Tathagatas rejoice. The Bhagwan, having thus spoken the Venerable Shariputra, Sharadoti Putra, the Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, those surrounding in their entirety along with the world of gods, humans, Asuras and Gandharvas were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagwan. So then we'll say in Tibetan the mantra of this perfection of wisdom. Shara paru che ma ye me ga nang ge ngo ni so so rang ri shi ju wa tu sum ke we yum la cha ze lo ga de para sam ga de bodhi swaha ga de para sam ga de bodhi swaha ga de para sam ga de bodhi swaha. Then Shirji Parto Chimala, Dave, Chick, Jizu Chabango, Moda Jengi, Chiktungi. Next, we'll say the salutation verse of salutation by Maitreya in his ornamental canonization, which is a praise to the perfection of wisdom, the mother. Kanda yangda dembe tumnam namba kunden naso disumba nyende chanchu sembe soche sanje kini yumte la chatse lo. Next we'll say the salutation verse by Nagarjuna in his fundamental wisdom. Which goes, I prostrate to the Buddha, the best of teachers, who taught that whatever is dependently arising is unceasing, unborn, not annihilated, impermanent, not coming, not going, without distinction, without identity, and free from conceptual construction. 가자. 자장가. 되게 세브시라면도. 난 되게 돼. 근데 지금 써야나. Get on serve down. So she seems the Koreans have difficulty hearing the translator. Okay. 아직 뒤에 엔다 그거 좀 말해 말해서 가보죠. So we have gathered here again today for Dharma discourse, and I'm very glad for this. 딱 캠비 우치베 엔 맞아도 쳐줘 닝버서 다 로디들이야 야께로 그제스 루도가 그럼 나라 차샤나 야제시부 죽으면도 이네 팀비지 누구였어 또
the abbot of the Korean abbots and the others, like including myself, how much have we made progress in our Dharma practice? The old friends, Dharma friends who have come here, how much development and progress we have made, including, as far as I'm concerned, I have not been able to make much progress, but only a slight. labje lobjungji ko lorne lori shese tor rogorwa dinne shi cheni azu chejo to ne sim yarge 동야 고에 lorne lor tor 당과 지 쳐요. So just as we, in our education, school education, year by year, people have to make progress. Likewise, we have to make progress in our spiritual path, year by year. So today in gade, paragade, parasamgade, Buddhist asana sumbre. And therefore, the mantra gate, gate, paragate, parasamgate is taught to show this. That we have to make progress. Yeah, so if you can't make any progress but remain the same as before, then what is indicated by this mantra, go higher and so forth, doesn't make any sense. It doesn't serve the purpose for us. 천지 수야디 시진기 슌다 노르 뒤에 제시 아니 도지 잡았어야 되다 쉐야레 도지 잡아 배버저의 땅에 만고 열어 도지 잡아 엔캬드디 자나가다 추규 인 거리야다 일본다 베트남다 지도알레다 도지 잡아 숨고 열어 So the teaching that we're going to have today is on the perfection, this short version of perfection of wisdom called Diamond Cutter Sutra. And with regard to this text, there are many Tibetans who recite it daily, and also it is very prevalent to recite this text in China, or the Chinese tradition of Buddhism, which has spread to Vietnam, Japan, and Korea. And 시진 슝리야 시진 겐진 두숨체 다 시진 개발에 야 겐진 두숨 증불에 겐진 두숨 뒤벌에 겐진 두숨체니 구르숭도와 다 시진 개슈디 반복압 잡았어야지 반복압 잡았디 간난 깨난 유리어리스 회의는 유야 말이 되네는 반복 쉽게 받지 이 벽을 줄여 말이 다 벽을 여대버디 개바 genji 두숨나네 개바다 중부터 매버체 뒤버 붐부터 중니 쇼로건 붐지게 되지 쇼로가사디 제 쇼로건 붐지 맞아 너 쟤네 용 붐바사다디 용 개변한 게 뒤부터 차죠. 들이 표현하려 요래. 표현하려 요래. 다디는 정부 니치 치게 동바. 엔시 그렇고. 가이는다. 그 자야마송. 뒤숨부터 표현하려 요래. 되네 개동바. 아니 다 뒤슈디 뒤베 뒤슈디 도디버래. 저 대인을 열어서지 별 개발도 숨기 자 여인은 매나 반복압 개발 So with regards to, generally speaking, it is said that within the Panchaparamita Sutras, the Perfection of Wisdom Sutras, there are three
kinds of Panchaparamita Sutras, versions, extensive, medium, and short texts. So within each of these, there are again three versions: extensive of the most extensive ones, and medium of the most extensive one, and the short of the extensive one, and medium. So with regard to that, the first one, the first set, it is said that the text is called Bambung Abhyapa, which is something like saying the Panchaparamita, the extensive of the extensive, most extensive Panchaparamita Sutra in 500 books. Bambo or sections, and then this one is said to be translated into Chinese, but not in Tibetan. It doesn't exist in Tibetan. And then this medium of the extensive Prajnaparamita Sutras is called one with 400 bambos, and that also seems to have been translated into Chinese. And then the short of the extensive one is that of the 100,000 verses of Prajnaparamita Sutra. And then with regard to the medium one, the 25,000 one Prajnaparamita Sutra is the longest, and then the 18,000 is the medium, and then that of the what is called Dodduba, or the short condensed Panchaparamita Sutra is the short of the medium. And then in Tibetan we have what we call the 17 different Panchaparamita Sutras, which are named by the mother and the children. 페이지 뒤쪽 참고본부한다 원도견체 당 원도견이 시진기 배드는 마송인도 전에 쉬우지 다쳐버리샤 시진기 의신디 뭐다 동이 숨겨야래 나 동시 최전 소인도 전에 에네 시 풍금 뒤지 지금 남기 지금 서주 남아 지금 장조 소등으로 써봐 에네 레뷰 내가 그 돌로 써봐 다들 저리 동시 최전의 주도만 승세 다들이 동시 최전의 출신만 송셔버 뒤뒤 남기를 벌마 되기도 전에 아니 자몽건을 당 먼저 견나로라 뭐게 튼튼주사들이 다 세브십시도 봐 다디 공지 아니 토미기 자셔베다 가서 우리 그게 시진기 슝거단 잡아 네다 토미기 잡아내서 토미네 손지기다 배나는데 겨우 멍구지기다 시진기 잡아 멍구 자요래 다 조조 아주 별이야 시징을 잡았다야 쪼디 먼저 되어 대 파고저디 아니 니나당 아니 로버싱 상비 꺄나니부터 쪼더야래 아니 잡았다세 So with regards to the commentary on the Panchaparamita Sutras, the main commentary according to Tibetan tradition is considered to be that of the primary commentary is that of Maitreya's clear realization, ornament for clear realization, which shows or explicates the hidden meaning or the implicit meaning of the text, the Panchaparamita Sutras, and this is a very extensive commentary. And then in the whereas in the Perfection of Wisdom Sutras, what is explicitly taught is that of the emptiness, and then the text by Maitreya touches the basis of emptiness, such as those of the in explaining the meaning of Panchaparamita Sutras, the hidden meaning. He touches on the different topics like those of the aggregates, the constituent factors, and the sources of consciousness, and the 37 paths to enlightenment, and then those of the fruitions. And then in that text, basically it is structured in what is known as the 8 main topics, 8 major topics divided into the 17 minor topics, 70 subtopics.
And so, with regard to commentary on the Maitreya's text, the Ornament for Clear Realization, there are many different commentaries by Indian masters, Nalanda masters, beginning with that of Asanga. And so, out of the many different commentaries, the main commentaries are those of Vimuktisena's the lamp of the 25,000 Perfection of Wisdom Sutras, and then Haribhadra's lamp of the 8,000 verses, and then Haribhadra's clear words or clear meaning. And then with regards to the explicit meaning of the Panchaparamita Sutras, there are many different commentaries, but the main or the primary commentator is that of Nagarjuna, and his commentaries comment on the explicit meaning of Panchaparamita. 그런 공성에 대한 모든 가르침을 아주 그 분명하게 해설하고 있는 것은 바로 용수보살을 비롯한 그 제자들의 어떤 논서에서 밝히고 있다고 할 수 있습니다. 다 루주기 자시르군 제바 몽구 열에도 있네 다 제바 세슈다 타슈 그게 망슈 예데버디 식세리샤 나와자고요. 그렇다면 또한 이런 용수보살의 And then, with regard to Nagarjuna's text, which is that of the Fundamental Wisdom treatise, out of many commentaries to it, the clearest and the text with most arguments to prove what is said in the Nagarjuna's text is that of Chandrakirti's clear words. 시루점이 되는 나와자고요. 식세 디스ум부티 자는 다투나 약수요래. 그래서 지금 그 불어 부탁발리다 불어 And then ideally, if you could study Nagarjuna's fundamental wisdom in connection with Buddha Palita, the commentary by Buddha Palita himself, and then the Bhaviveka's commentary called the wisdom of the lamp of wisdom, and then Chandrakirti's commentary called clear words. With regard to Chandrakirti's clear words commentary to Nagarjuna's fundamental wisdom, it seems that this text is not Chandrakirti's text is not translated into Chinese. 교리아지기 고시점 랭귀지 지기요래. 당 가셔가셔 동부 가셔가셔 교리아이나 들으시샤. And so we have a project that is undergoing, an ongoing project for translating this text by Chandrakirti, the clear words. Some parts may have been already translated, so into Chinese. 당내디 차산식마다 다디나네 내가 그러다 때요다 지기 뜨기 지기 셰셰 도 심버리 다다 님부수 뒤니 직다 쉬야인다 도스리. 그래서 이러한 그 경서들 논서들 반야 So, with regards to the text that we study in terms of the commentaries to the Perfection of Wisdom Sutras, we have the main text such as Abhisamaya Alamkara by Maitreya, and then Nagarjuna's Fundamental Wisdom, which comment on the Perfection of Wisdom in terms of the first one, the former one commenting on the extensive part of the Bodhisattvas, and the later one commenting on the profound aspect of the emptiness. And so in Tibetan tradition we study both these texts in combination, and as for very extensively we study them, whereas here I'm not going to be able to give a very extensive explanation of the text that we are going to go through, although I have studied them. When I studied them I learned a lot, but then I have forgotten them, so we'll have a very concise or short concise explanation of the
Vajrakata or Diamond Kata Sutra. No tea? No tea? No. I'm good with water. I have the biggest mug. Haya. Nga la da namju nge di ma shung de shabe ka dulia. Nga la nang shu mo zhu che de ge. Nga la nang shu mo zhu chi. 먼저 본격적인 그 본문을 So usually when I give teachings or on certain text, I give an introduction to Buddhism. So therefore today also I'll do the same, give an introduction to Buddhism. 다 달라. 뭐라도 소소 정리기. 자, 냠뇽 타네. 자, 아주 지 땡시 좀 먹어 봐. 소소다 셰대야디 가려서나. 말한소리야 초와 디두 지어버려. 초와 디두 데이터네. 아니, 초와 대화디 되버지다. 초와 동에디 민두버지. 이런 신기 여대버들이샤. 미정도 마세베 소샤 초불 순절라리아 다 이해버려. 대용야디 나오냐베 로직이렇지. 나오냐베 로트든 데니 에너 초와디도 여세. 에너 초와디도 대라데네 초와대원 되버다 동에 민두버지 정강 안게 이해버려. 다 초와디도 될래야 다스파 14호 상로스담이나 다做公安些吧，做绿色的点点个地图节，本来难拿上都吃香了，做绿的点点绿色东西进不的。当然这可是我这个手动成本准备可多了，而且绿色电话进轨下来，大概呢现在每个数移动同意呢，而且电话都使用的呀。大概呢是个专业不是，热门是，这里就特别呢，这样这个老里啊，老德国人用的去，电业们用的去，到第二天那个程度，做公安网系了，点点个地基入职，操掉入职，日不职钱，当然绿色的也没得个这个，一路可能个定呢，一路让个定呢。地图用的这个，
지금 삼로 동야로 지금 된대가 와네 답변은 지금 가시고 그게 샘리야 지금 균제 여배 있네 균제 매배 있네 지금 된대가 더네 아무라 쳐붙게 돼야 제 나가는 신기 지금 인류 간래야 아니 지금 차도 숙성붙게 지금 잔심 숙성붙게 아제 숙성붙게 나가는 신기 지금 이동을 아니 유이동을 시도 차고 차고 숙차붙게 이도 명화를 배 접지 차배 당연로 숙차붙게 봐 저거도를 류조게 좀 말해 인류 간에 다 믿어 용되기도 와 다양 인류 간에 지금 이 첨부지기 다 차세기 지야 가지고 그게 다 뭐시한데 노래 다 좋아한데 인류 간에 변화지 참바다 지금 닝지사로 지 대다 텐자기 이루 코랑 간에 삼로 동당 gembe 야직 셈리야 시딜래야 셈르피게 대냐운 실래야 일 츠버디래야 된지직도 다 디니네 다 디니 여바디 아주 신고도 와 배나 르르 동에 여바이네 셈르베 디지션 대통령직 다 르르 동에 전에 만나야 셈르 모티브 체제 디 gembe 아니 가시고 그게 간조스는 수고래 마대체 용인데 용되기도 와. 자상가 또 일을 때문에 뒤두지다. 또 류시를 된데 공회시벌 된데 뒤두지셔니 니여도 세버다. 네, 먼저 우리 개인적인 우리 각자의 자신의 경험으로서 먼저 두 가지 So from our own experience, without having to use any kind of logic to prove them, we know that we have the experiences of pain and pleasure, and so which are natural to us, and these experiences are natural to us. Not only human beings have these experiences, but even down to the insects, the small creatures have these experiences. And so with regard to the pain and pleasure that we experience, there are two levels. One is on the sensory level, and then the other is on the mental level. So with regard to the sensory level experiences of pain and pleasure, in connection with our senses, we have the experience of pain and pleasure by, for example, when we see beautiful things, or when we are suffering diseases, when we are sick, we have unpleasant experience, suffering, and whereas when we have when we enjoy good food, delicious drinks and so forth, tasty drinks and so forth, then we enjoy them, and we have pleasure in our experience. We have a pleasurable experience. Similarly, it goes with beautiful music, giving us some pleasure and so forth. And so there's this sensory level experience of pain and pleasure. But on the other hand, we also have experiences which are not based on the sensory perceptions, sensory experiences, but they are mental, such as anxiety, jealousy, sense of competition. And also when we see attractive things, we have desired, wanting them. And when we see unpleasant things, then we grow aversion to them. And so all these experiences are mental and not sensory, and only mental experiences. And then similarly in the mental experience we have love, compassion, because of which, based on which we have mental peace, we feel pleasant, comfortable, and so forth. And so we can see that out of these two, those of the mental and sensory experiences of pain and pleasure based on mind and sensory perceptions, senses. We have even if when we experience physical pain, we can see that our mental, when you are peaceful, when you have integrity within yourself, then you have mental peace. And so because of that, now we can see in brief that
that it's very clear to us that we have experiences of pain and pleasure on these two levels of senses and sensory level and then mental level. 행복과 정신적인 행복 이 두 가지가 존재함을 알 수가 있습니다. 우리가 이렇게 마음이 불편한 상태에 있을 때는 그것이 점점 증대됐을 때 바로 우리의 육체적인 어떤 부분, 육체 또한 우리의 또한 불편한 그러한 상태가 또 존재한다고 할 수가 있습니다. 어쨌든 육체적인 감각을 통한 그러한 행불행과 그 다음에 우리의 마음의 상태에 의한 그런 행불행 두 가지가 있다고 할 수 있습니다. 做一路的那地图上，旅行的那个地图你不地都是多人呢，一路的么的测测下来，熟测一下，本来旅游东西这边呢，什么呀，西地路这个，但伢们这边呢，旅游东西的把10年拖呀3下来，但什么个没地不熟全部这边呢？ 이류 간에 뭐지 숙소부 저베이나 류를 튼진 좀 붙여내 배 디기 배 류기 배 가지고다 배 대념을 첨부 여베이나야 이루 밑에 숙소부에나 디파 시기는 도움도 봐. 자 디디 류고 이루를 때문에 디두디 겐제도 숙체도 봐. 단지단 튼줄레 배지 직벌에 이루를 때문에 디두지 저 리솔 때문에 디두지 이내다 밀러 상로동야의 숙성부 시주어다. 튼주도 만다지. 상로동야 숙성부 주베 인도산에 최상의 지 떡배 지 가서 우리 그게 떡배 교서를 간다. 떡 이루 떡배 지 그게 상로동야의 숙성부 예배 깽기 대수역이 이루를 때문에 디두디 숙체에서 배제되셔. 밀리아 룰 디기에 있는 즉 셈제치 한번 그 중국으로 봐. 튼주지를 싫어하나 배제요 말해. 다 튼주 그런지 지 변한 튼주 아마디 부구 시소나 다 이기냥에 된대요래. 더더저기 믿는 신기 녀도 사회도하는 셈제라는데 배제요 말해. 다 밀리아 소수 태식이 녀고 내주서 뭐인데 다 쳐서 지네 애는 상관이 된대기 때문에 라와의 먹사여야 돼. 라와트는 이제 토바의 먹사여야 돼. 된대기 레도가 남도 기네 애니 먹기 붙여야 돼. 밀수셔야 돼. 자, 된대인도 다 조 일을 된댕이 다 동에 묘도야 탑시다. 디지 마루도야 탑시디 일을 거란 것 때문에 시규제 마도 일을 때문에 동에디 급점을 세트해야 말이 샥주션의 세트야 배지야 말이 자 디레이면 인도산에 일을 거란 것 때문에 일류나를 밑에 용다 빼나 지 남라시우체 대한 서로 지 콩주세는 뭐지 붙여야 돼 콩주 용을 딴다 탑시 지규래 마도 신학하게 믿어 봐. 다 지다 미지는다 쌤이 영접 지교하래. 공산들 치 아니 녀도 사비길네 녀도 사비였을 때 마대비 지제는 공산들 신세도 센다 쌤이 영접 지교도 와. 쌤이 영도 전에 아니 지금 그게 쌤 투대 보고 또서 용주고 알아 봐. 지금 때문에 때 로문데냐 아니 지금 루버사분들 치 지도 고르지 양도 전에 더기 이류 난게 동네디 봐 내고지 제도 걸어. 얘네 동네부터 해야 돼. 사다 망체식 뒤치고 알아. 사다 탑시 내가를 찍디 이루 코란 것 때문에 지금 쌤무지부 속행이 로디디에 못시버체. 다 이루 쭉 용액이 답변안 되겠어 대학이 지금 차도다 지금 댄심다 지금 아제다 지금 얘네 어디서 제디 쌤쭉 용기하래. 진난제서야 돼 패지 드레샤. 쌤을 저도 먹고요나 진난 쟁이지. 저도 사람은 진난 용어요. 자, 드레이면 인도산에 간다 쌤은 뭐지부 여도 드즈테 소겐디 남도 컨디지 수요버디 지금 뭐셔버체. 다 디세터디 디 양 쌤은 나라 디 간다지 쌤은 요요래. 여도 그 정식이 요래. 배나 샹라 당에 로
사야지 그 요아래 공도 사야지다 배되니 지 차도다 샹라 단열로 되게 있는 차도를 대다 디디 용되기도 와. 그래서 디디 인도산에 샹라 단열로 되게 간다. 샹라 제로지 안주 정신기 그 르날 도가 이모셔널 도가. 자 디디 인도 단열로 되 심 주용의 인도산에 디 탑시디 디 독다 제로로 되 모시버 제제 제로디 숙실 담배이나 당외로디 어떻게 내가 여기서 스타카세 다 발리디 살이다 발리디 톨메로 직세다 같이 So somebody did a great job, his audiences. Maybe they have thrown away some 발리 톨이 너무 작아져. So if the breads are dispersed everywhere, people have to rush and for them. 지그래디 제네바 즉 사야람들 연코 봐도 털어 아니 털 사가 애니 뒤살은 So this is what Tibetans would do. If somebody lost something and dropped something, and a lot of things out on the ground, people would just rush to get them. 디 간다 양 똑반다면 여버디디 심세세 녀적 성능이 똑바디 뇽동야 탑시디 디 간데 똑바디 숙설다로 배로 자잖아 제 강보직 나라리야 처두시라 치니 차회를 잡고 숙천부 예배 그돌라 차회를 잡고 뇽동야 탑시리야 땅에 룽고단에 에자 즉 에컨디션도 단에 에자 직전에 장회를 잡고 숙설다 타만면에 캬고함을 샤체 장회를 잡고 숙설다면이나 차회를 잡고 숙천으로 되거라 그래서 놓고 뭐비 시루를 그니 균념도 plan식도 좋아하니 데모트야지 게다 처리가 배는 멤버스하고 주나 인심이 나와지려고 그러마도 나와 말해봐도 멤버스 세도 말와 저서 나와도 멤버스 해야지 plan식도 민에 처리가 나와 레슨이 멤버 다루야 저서 꼭 뭐비 시루를 봐 어다 디는시 르나리아 로 게다 예버지 지지 배는 다음에 로스야 되기 유텔라 민두버 겹기셔버로 세월로스는 유디 당돌내니 달라야베 직배 심불란데 로치 차데리 군이 겨워도 자다가 다음에 로데기 뭐지 수고도나 세월로데 컴퓨터 줄에 어디에 인도산에 나가는 시기반은 싸워라다 리몽샤도와 야 attachment 사디 착신제대에 현상제대에 제로디 그런 영역으로 소화하다. 저다 디녀로서 그걸로 제로 인주 제로로 지레디 이내 현상이라 요등에기 대차 제로디기 녀도 소용도 유텔라 미두부대니 유텔라 땅용으로 때문에 로 유텔라 제왕기 심 추등하고 야 숙충도 되기도. 저상고 이루 떡변 도당도 이디 셔버체체 녀도 성내기 로디 뉴르동야 된다라 대다 미팅에 대다 간다 인딩에게 로디 무엇이메다라 코 슈그룹 배야지야디 다 도스도 주제도 와. 다 더리께서 변한 미셈 추등에 심모지부 유는도 달리야 신내지 심그 음주시 된세 자 디지 코르 모지부 용야기 유진이 자주르체 인데 지금 로소스탄 지금 난가를 럽체 양 또한세마 싫은데 탑시지 아시도가 아들 저전도 단테 임버래 자 디디인데 로지고 탈이야 변은 밀 지속 나리야 다 개바 야토코로 최패지 최사디 계시게 야마래 다 전에 배주로 동자 숨싱아 된데 나래 최사게 상루지 레체 미심을 강에 차인도잖아요. 강에 차. 강에 디세야게 소수 니버디 다 매등의 지 차윤도 아니 로저스지. 아니 타요르 사로. 지 군조요르 사로. 근데지 로저스지가 레임도. 다 최. 지다 최 더루지 레임고 다디. 어디네 인도잖아요. 아니 미 강에 차대버 찍벌라 찍디 강에 차대어리 이내 지 로샤설지 지 군조기 때그리 사설지 용대거로 직디 소수 누베 그 치트야 매체 아니 로저서 강에 매베 인도산에 더 켜도와
직디 뱉다 저 차대는 소리지 직들 강에 차대 직벌이 있는 저와 여대 소리지 들으시도 봐 그래서 주로 정신적인 마음의 어떤 행복과 불행과 육체적인 행복과 불행 이 두 가지를 좀 더 비교를 해본다면 정신적인 행복 So what we have to 마음의 행복과 불행이 know is that we have to compare the experiences that we have, which are mainly based on the mind. So you have to see, for example, which are called emotions which disturb us, or which are more helpful to overcome those emotions. Basically, what we experience, for example, when we experience some mental calmness, what happens is when you have greater calmness in your peace of mind, happiness and all that, then even some physical pain will be overridden by that. So even if you may be suffering physically, you'll be able to overcome it or override it with your mental calmness and not feel disturbed by them. Whereas if your mind is totally disturbed, and if the disturbance in your mind is rather greater than that of the physical suffering, then you cannot overcome any physical suffering. This state of mind cannot override the physical pain that you are going through, or physical pleasure that you are going through or experiencing. So this happens even in animals. They have this experience, and whereas in the case of the animals, for example, if a mother loses its child, I mean, of course, it may go through a certain sorrowful period of time, but the experience is much in terms of intensity, it may be much less than the human experience of pain. So we as human beings, unlike animals, have this special intelligence with which we can think a lot. We can think a lot about past and future experiences or plans and so forth. And therefore, when we have mental experiences of suffering, they can be much more intense and powerful than what the animals go through, the experiences the animals go through. And for humans, this happens mainly because of having more kinds of hopes and fears. And so because of having lots of hopes and fears, we have more mental experience of suffering. And so what we have to find is the method by which we can overcome the sufferings or the mental pain that we experience in our life. Yeah, so the mental pains that we undergo cannot be overcome by certain surgery or some medical treatment, like giving injection and so forth. And what we have to find is the opposing factor by which we can overcome these mental experiences of pain. For ordinary people, what usually happens is when they are unhappy, they're living in their own country or by themselves and so forth, or what happens is they find some kind of a distraction in rather either by going to different places, visiting different countries, or seeing different things, or attending some kind of entertainment and so forth. And so in this way they try to overcome their mental suffering. But what we really need to know is that because of more fear and anxiety, we have more fear and hopes, we develop more anxiety. And so we have to find the means by which we experience anxiety and all these mental pains, mental sufferings. And what actually disturbs our peace of mind, we have to find them out. And then
So if you lose your peace of mind, then you have to find the means by which to help yourself to overcome it. And the means to overcome your mental suffering is by using your own mind, by finding the opposing factor, the opposite force to overcome your emotions of hatred. For example, if your mind is disturbed by hatred, then what you have to find is that love and affection actually gives you peace of mind. And therefore, if you are suffering from aversion, if you have very strong aversion or hatred towards somebody, then you have to develop, find the means to develop this love and affection towards the other person whom you are angry at. And then in this way, you can overcome your disturbance of mind. And then it's like if you are cold in your room, for example, then if it's hot in your room, then you would try to resort to running the if you would resort air conditioned, or you would use some ice or something that can reduce the heat, so to overcome the heat. And so similarly, we can use the analogy of darkness and light. So where there is darkness, if you put on a light, then immediately the darkness goes away. And so in the similar manner, when you find yourself being disturbed by the troublesome emotions like aversion or hatred, then which disturbs your peace of mind, then you have to cultivate love and affection, increase them their power and more, so that the aversion or hatred that you experience will lessen. And especially when we talk of love, sometimes in our ordinary love, what happens is there's always some attachment attached to it. And so once there is attachment, you are in trouble. So this attachment is something which is a troublesome emotion. And therefore, you have to recognize or become aware of the opposing forces which can overcome the negative emotions that you go through, anxiety or hatred and so forth, and apply them so that you can overcome the negative emotions or mental suffering, the disturbance that you feel from these negative emotions. So today, sometimes what the medical doctors do is give some prescribe their patients with some medicine or certain techniques to reduce their mental pain. And so as human beings, in our history, what has happened in our history, historically, when human beings found themselves in some trouble, then they have tried to look for certain means to overcome their fear, and from the nature or any kind of difficulties and problems. And therefore, we have the concept of seeking a refuge in certain gods and deities and so forth. And so therefore, when you have some, therefore what has happened is there are two types of human beings we can talk about. Some who do not think that about seeking refuge in the gods, and others who do think about seeking refuge in gods and to protect themselves. And so those with some refuge, like gods and so forth, they have some one or something to put their hope in. And whereas those without this kind of principles of taking refuge and so forth in gods and so forth, they do not have something that they can keep their hope in, put their hope in. So we have these kinds of people. 샤상가 로동자 패시 숨시 드리징리야 직다 소소 저처습식 샤체 다디
패지 태바르바 태바체체 디 나로아 지그리 딩아 겹그리 삼을지기 두신다 태바르 지간래 두 너데도와 자다 패지 레벨로 니저 니저 하스 시기디링이야 이 신이 천리 그 딱제체네 이 천리기다 징네 르버지니 대던제니 아니 자는 버디 시행도 자네 에노 취재사디지만 레체 다 레벨로 니저 하스링이야 천리다 취재 야견로야 싶신도 저장하면 로동자ring이야 말름 제체 지 용쇼 세대야디 취재가 타네 남산에서 써인 거라 그래서 배는 내 나서지미니 다 천리 야견가 타네 매 사야다 타나베 샤주샤야다 디디 용도 여러 자 이런 거 아주지 배는 루부실 레나 삼네 배는 아무로 집에이나 자주 거리에미 다른 사람 영화 가고 싶다래 주진나 다 주진이 리베니를 마다 시험 고법변이 영어 주나 다 거리에 자나네 제디부도 영어 주나 시작하 가고 라야 자 이 세미나 다 자가를 지금 레버쇼 자가 도시는 지금 제토쇼 세미나 잡는 가게 믿어봐 다 취재 야제시부터 자주 거리에는 디부들이야 추수하시는 때 레투가 알아다 샤소아 그래서 디네인도 레벨로 다 니저스테이야 천리의 취재 야제시는 연도 미지당의 삼는 날이야 이지체스다 라와처스디 천리의 취재 라와죠 로동라는 태바치야디 야샤란지 개체보라 멤버스다 두스테도 저 디템바이 차디어리 그생하면 partner이야 partner and chief minister 기타 데 남배사가 역시 상샤 남배사가 partner이야 대야 등하면 침벌이 chief minister기 송셰가 나리야 아니 산지 좀 된데 투지 신로를 때네 아니 비하르 스테이트디 다 야게르야 로이어스니 공부도 숨버리 순수 enge zumzhe nga geshi sane nga gesha galya enge zumzhe to jumden de tuji chenlo gi biha ya ge ruyo nga mane ya ge ro re che da chief minister jumden de chenlo de chief minister lagwa gyuni yonggu ge ma do chief minister de shi man jumden de chenlo ya ge ro tu mu wa se ge slami da di ngo ne zuro da tabaji go ge yongmu do wa mi tabshi shen yonggu do wa 자자 천리가 타네 미 탑시천 제베인도 데베던디 다들 남상 중재 통야 줘거다 대베 타는 남상 용도 고민도가 자도 시침을다 다 들어 니슈베 매샤 도안마 아니 다 천리 뭐고 야게 로데야 뒤치고기 미섬리야 디지털 매버지 다 되길로 돼야 리뷰 최대 리뷰 대다 comfort 그래서 대우지고 용야 튕기디디 뭐고 야게가 더는 좁토고요 아래 이네 샘그 강에디 뭐고 야게가 더네 세도미도가 애니 니네 강아 쉐바스야디 샘스야디 레베 즉 에너지르지 지다다 샘그 데샤자야디 레베 유월 때네 애니 레벨 심주체 레벨 심주체 레제기 교회단에 샘그 데샤자도 와 되게 가고 싶어하셔 아 채토도 토르 신배이나 가고 싶어하 뭐시다 지 공연시에 내가 제세 레벨 레자 지 미다 나와도 소소소소체 다가는 시기 차단 계야 로드즈 체체 지 닝지도 자와께서 로드즈 체디 강성 드셔야요 레벨 타네 레디네 차르 맞추면이나 뼈를 차시나 세마다 럭시 써야지 데베든 주벌라 세마 과로 그 가가다 인식이 줄래이나 데베든 주벌라 realistic approach 고르바 realistic 뭐인지 tumba치 realistic approach 용알이야 뭐인지도 쉐버 거라 뭐인지 시지 말라고 마시나 뭐인지도 tumba치기 탑시 제동 말아 자자가 천리기 뭐인지 때는 법거로다 천리 뭐인지 때는 법거로다 인주들와
자, 근데 인도산에 뭐에서 치마치신 셰베로 되게 로티 지들 소원은 시 태어나 내셔니 밀로 인도산에 참았을 거야. 그다 리얼리스틱 영향을 참아고도 와. 다 럭시 친절로 떠드는 걸로 되게 unrealistic 차이다. 죄송합니다. 자, 근데 인도산에 참아다 럭시 사들 제 참아다 체민 사들이 쉬우지다. 로에 강을 캐버를 전부 쉬우져 알아야 레벨 제 장자가 타네 참아다 체민 여치 도면도 가. 베르샤시는 유직을 미네. 배나 타는 분에 배나 지 가서 우리 그게 어로 첨부시도 통용도 아니 당고대 아니 밑이 그게 어디 가르베르 샤신 가도 배나 차과 배나 시하고 첨부시도 삼을지 인주 차과제 특히 통용도 전에 지금 모델시하고 서로 시하고 첨부시도 삼는 로트인지 기회이나 로트 럭시로 대단한 그게 차과차 되어 봐 이내를 진단을 놓고 대 시하고 첨부시도 삼는 전쟁이지 전질이야 미지 그 시하고 왜 말에 차과가 왜래서 러버이나 밑에 찬조 어버지 28일 신부이나 로트 테마탈 준니 더기 그게 시하고 왜 땅에도 삼는 전쟁에게 삼댕에게 로트 럭시로 봐 로트 교치니 다 차과가 왜 임버디 뭐인지를 차과가 왜 임버디 차과가 왜 임버 시험으로 게임이 참아서 봐 그 어를 맥베 로티 균직으로 레벨간에 제대로 가고 있어 사마인베 차디 사마인베 차디다 럭시인베 차디 레벨간에 제대로 가고 그래 자 이제 지단의 천리부전 당한 천리부님도 로모기사 신부도 구두 제인산에 냐로 똑바도 도미디 안데 천리부터네 안데 여치 도면도 와 다가는 시 똑바도미 니가 로나라 참아도 럭시사디 여치 도면도 와 이게 좀 살아다 때나 디지털에 밀리아 동해 연배 거둘이야 야 지금 그게 서로 숙청부께서지 레벨 넷도가 레벨 넷을 닝시숙 잡고제베 그둘래 내 대가라 하리야 뭐 액티브 차인 거 있어 죄송합니다 저도 내 점수지 셔디요 다시는 레벨도 꼭 싶으시래샤스 소소 동에 미수부 좀에 그두기 구조 태세 레벨이다 닝시 전부께니 다 닝시 소소래다 닝시숙 잡고께니 지금 생리야 미수부 연이부터 레벨 내 지간 차이는 레벨도 꼭 싶으시래스 지금 랑게 동에기 미수부 차이는 다디 생도 도단데 배 가서 우리 배다 라차로 helpless 지금 소식부터 와 냄대로 와 닝지슬르드잖아 당도라네 현지 동에 레야 미수부로 깨니 생도 띵다 당도란별로 줘 봐 당도란별로도 영야디에 닝도 요 봐 그래서 차벌 쉬우도 와 랑게 동네기 nendebe kadugi semgi chadandida 닝지 생기 동행 삼다니 semle 미수야 니부티 르도다 배드메다도 이네 그게 소원영서디 레벨에 찍레스 디셔되고 자 배로 차샤나 그래서 다 참으로 신세 참으로 냥용요래 하장 까부충니 까부충 그도를 뮤직 쇼도 와 right 다야 애니벨라 댄시스나제 감우 쇼쇼니 미샤지 이거도 와 다야 셈 쇼지 떠셔 셈 쇼지 돈 미샤지도 와 뭐냐잖아 유이 내거라 로이 림벌이야 지데 하장 가제 가도 패니 다 미샤지 지데 셈 쇼지다 동에 나니 미샤지 유이 내거라 맨저 잡아치고도 와 이네 미기 디 임지당 두고 말아 간에 미주다에 민자로는 미주다용기 껴는 미주든데 민자로는 다용기 내 점제제 미 장고 이베이나 미기 명왕 코버서라 다디 장고 이베이나 거무태베 그돌 미야바네 미주든
쌤 껴니 미주 둔산 미 여만의 미주 타베이나 아니 미도 도스 장고야래 그 뒤에 내가 맨날 여번는시 미 act 잘 맨날 response 잘 맨날 이들 소리지 dimmido wa sa de de lebe ze da lu ji nam ju jiang jiang ge ta ne sem ge nam sha ji chi me sha de sha da ka go le sha sa de yin de an da teng sa da nu zhou ge chen ri an de bu de ya ge chen de 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 chi me me nam sha da na pa ya ha le ba cha de na sem ge nam sha sha yin de za ne dang me de wa sa de yin de xin ne ji 다 조가게 너르게다 생근 남샤 뒤에다 사고는 낭배처가 나로네 생근 남샤 먹을 송셔데 신에 다초 라와르 쩨체 디네다 인포메이션 라야 셈도 쥐서데 디네다 탑시치야지 다 드리고 제대로 신내 고치 소용도 지자나 드르니 슈베 매자네 제 신내 나 셈도 도나 싸워야 돼야지 드르니 저집에다 고마 차되게 하래 셈리야 다 믹스에 다 도나셔야지다 셈도 디기 용야데 개 첨부임지 데 최게지 말다 겨치메 게지도 탈바 탐지시 비게하게 시가 말해 그거는 미디 대단해야지 디기 용야지 다 단달데 내용도 와 저도 그냥 최저도 도나 사바지 내용이야래 예 어레 당을 디실루션에 어레 오는 게 들으세요 So around for 3,000 to 4,000 years, since 2,000 to 4,000 years, people have found some hope in some kind of God or something to which they, from which they seek some kind of protection, and that's what we call faith, keeping faith or belief in gods and other things. Whereas now, for the last 200 years or so, there has been a lot of advancement in science, which does establish things through experiments and testing and so forth. And because of advancement in science, there's also been technological advancement during the last 200 years or so. And therefore, what people have found is that what was prayed for the last thousands of years could be rather fulfilled through science and technology. And therefore, for example, in the past, it would have been very difficult to travel to India for the Koreans, or to go to the Chinese people to come here in India and listen to the teaching and so forth. Of course, you may be using in the past ships, but that also gives a lot of difficulties during the journey. And after going through lots of hardships, you may be able to reach here. But then, because of the science advancement in science and technology for the last 200 years or so, what people have turned considered more important is what they find through science and technology, and therefore faith in religion was not considered to be that important. To an extent, we can say it's true that people get such idea, because one time I was in. So to give an example here, I was one time in Patna in Bihar state, and attending some ceremony, and then at that time the chief minister of the state, Bihar state, said that made through the blessing of the Buddha, that may there be development and progress in Bihar state. And then after his talk, my turn came to give a speech. And then at that time I said, if Bihar had to be
had to advance and make progress and advancements, then through the blessing of the Buddha, Bihar would already have made so much progress and development in state. But that's not the thing. This advancement or progress in Bihar cannot come just through the blessing of the Buddha. It's in the hands of the chief minister himself, I told him. And so, of course, it's a fact. We have to find, when we have some problems, as humans, we have to find the means to overcome those sufferings or to the problems. And in these days, we call science really is helpful to make such development and progress in the states of Bihar and so forth. 발전한다 하더라도 이런 마음의 행복들을 누릴 수는 없다는 것이죠. 그래서 이러한 것을 바로 20세기 후반에 과학의 발전의 정점이 이르면서 다시 한번 우주 문명의 발전이 인간의 모든 행복들을 마음의 행복들을 가질 수 없다라는 데 새로운 생각을 하게 되었습니다. And then the next point that I'll make is that of around the end of the 20th century, what has happened is 우리의 인간의 의식들을 규명하려고 시도를 했습니다. 물론 of course, people have found that, however high the science, there's development in science and technology, these advancements cannot overcome give peace of mind, true peace of mind, and overcome our mental disturbances. But of course, through the technological advancements, we have more physical comfort through the different amenities that we have, but not it has not helped in overcoming our mental disturbances. Peace of mind has not been generated through these science and technology. And in fact, what science explains about our experiences is based on the neurons or the different parts of the brains. And with this of course, with the neurons of the brain, we may be able to have some kind of experience, sensory experience. But science cannot explain about the valid cognition or non-valid cognition, or what is right cognition and wrong cognition, or misconception and valid cognition, or things like that. Is not being science is not able to explain them. What we need in order to find something being valid or not is a realistic approach. And so science, of course, establishes things, a reality of things on the through their experiments and so forth. But in order to know the reality of things, we also have to know what is about valid cognition as well. So in order to be realistic, we need a valid cognition, and valid cognition or non-valid cognition cannot be explained on the basis of the brain, neurons in the brain. For example, what happens if somebody sees something shimmering in the distance, like reflecting the sunlight, and thinks that, oh, there is some mirror or some glass over there. But then, in reality, there is an eyes which reflects the sunlight. And now, for the person to know the reality that it is eyes which is reflecting the sunlight and not a mirror, another person who has actually been to that place, who was actually there and come to the first person, and tells him or her that that is not actually a mirror or any kind of glass, but it's an eyes. And then finally, the person who had been thinking that there was a mirror or glass there, which is reflecting the sunlight, would finally confirm to himself, know that he or she has been mistaken about it. And so the valid and non-valid cognitions has to be, it's not, science is not able to explain what is valid cognition or invalid cognition, or what is even conceptual mind and non-conceptual mind. So, of course, to a certain extent, there are brain parts which are said to
experience our pain and pleasure, suffering and or compassion and so forth. But according to the science, what they have found is that there is a certain part of brain which kind of is activated when someone is really suffering, going through an intense suffering. And the same part of the brain also is activated when someone is experiencing compassion towards thinking about someone's suffering. And so if it's the same part of the brain, same brain part which is activated either during the suffering or compassion, then I have told the scientists that then that brain is rather foolish. Because it cannot differentiate between what is suffering and what is actually compassion. And so when someone is undergoing a suffering, thinking about their own misfortunes and so forth, then of course we can feel there's a heaviness in the heart, as if you are kind of there is something which is pressurizing you in your heart. Whereas when you feel compassion to somebody, what happens is there is a willingness to suffer for that other person. You have this willingness to take on the suffering of others, and so there's a big difference between these two experiences. And so and similarly when we are happy, very happy, we shed tears. And also when we laugh a lot, after a while we tend to shed tears. And then also when we are sad and full of sorrow, we shed tears. And so there are these three instances during which we shed tears. And so if the eyes that we have are not able to differentiate between tears of joy or tears of suffering or tears of laughter or anything like that. If the eyes were rather intelligent, I usually say that if when we are happy, if our eyes were rather intelligent, I usually say that when we are happy, then the right eye should shed tear, and when we are sad, the left eye should shed tear. And but this doesn't happen, and it's very difficult to explain these experiences of joy, sadness, compassion, suffering, and so forth only on the basis of the brain. Of course, we can talk about material development and make lots of material advancements through with the help of science, but not we cannot explain these mental states only based on brain. And therefore, these days, what has happened in the last many years is that Western scientists have found that the Indian thoughts, whether it's Hinduism or other traditions or Buddhism, have lots of explanations of mind, and therefore the scientists have turned their attention to the Indian thoughts, and particularly Buddhism. And of course, they are not talking about big religious or anything like that, but some sort of awareness of religion has gained an upper hand in the last many years, even among the scientists. Surely, that's only the gala. The meeting chulu. That chunchun the Udua. She has to lose Shasolde. That's the Ziamabche. That Dodu Yodevchi. Chulu Zosheltiri. Da Kasul Risha. That's Zosheltiri. Kanishorda. 대선을 니서지 지금 거바부 대경기 떠주던 저 주주직 지금 거바부 민중에게 떠주던 저 주주직 전에 주주 니제 전에 아디슬은 좀더 제가한테 다 주주디디 그래서 저숨시 야 랭게게 되지. 저숨디 다 세한테 가르스 저 직체. 그 저니버디
다라 토마 여담에 사 저거 직세 저숨버디 다라 타마 여담에 사 저거 직세 저숨 딩에만 안데 최소지 차베 그돌이야 패지 수피미 수피 프로페서지기 저숨부터 라버리 디타네만 다 드셔잖아요 죽고 싶어 통한 게 제니 다 생애들 가르에서 저들라 랭교윤도 나바 산제베 추기 나란주 로를 치든 나왔는 신기 다디 매 신송이야 근데 인도서는 산제베 추기 다 떠주 소르디 다매 사기 다와들이 다 대마도 신정문이 디가 게 떠주 예배 주로 참을러게 다 세하신 되게야 자자한테 좀 더 치면 나를 좀더 쌓여 나리야 다대 신유 중고 친나 니 세야디 그래서 다대 신유 저거 지도 나왔는 신기 로를 직자 가서를 다들 더도 요하르신 두겐디 다대 신유 저거디 치바체 다대 신유 고고디 나바체 다대 신유 중고 친나 니 소한테 배지르샤 디다다임 소시도 다 된제 다들 토마 여담에 사디 단 지든 거버 되겠는데 이게 지든 거버 거베 겁내 있는 다들 중얼해 나란주 인디비주얼 소울드 두두네 중얼해 된제인데 토마도가 다 산제바다 배지다 야하게다 배지 취주 지 떠루니 것들 제 몽구지기 양 지든 거버 민디베리 배나 장장 삼매바 지도 거 보면 민두버리 지르부 지도 거 보면 민두버리 산제변 지도 거 보면 민두버리 다 대수부터기 다 통마 예매사디 다스면자 요소리 생기 십정해야는 식매다 다 산제변 최근에 집에이나 다세안디 아니 더나라 치드리야나 손나라 때네 신도 줘봐다 대신 풍분 남대네 그저 심지 제베인 세네 순두자네 다세안디 풍불레 된신배 다매 세 다 타져 살아와 다 어느 다세의 그들에서는 풍불레 때네 딱바지레 세네 다들지 뭐였어 풍불레 때네 딱바 다레스 딘데기 다 다디 토마 예매 찍고 주나 다디 가는 때는 딱바 풍불레 토마 예매도 상당 거래 다 풍불레 니체 숙쟁이 풍부지다 아니 넘버 7 다 숙쟁라고 되네 다 숙쟁라고 서로 다 가다 숙매베 남식 풍부직체니 니체 류심 니체 다 류심 니체에 류르 류기 미 류기 리균스라나 냐도 닝좀 잘네 패지 미 류기 리디 고츠베 소리지 다 제균제베이나 파메 쿠자 대야베데 파마 체니다 로베드 사야 통주 공기 계시윤데 소자 참문에 약간에 가리 차대. 소자 참문도 예디에 그게 가서 그러다 더 감런 내배 소자 감런 내배 소야디 셜런 내배 소자 다 디디 야야야 제 야야야 대유잖아 아니 즉 셀시라 뉴뉴인베 소자디 토마 차인 것도 가 자, 다 드즈 류그 제윤이야 토용 거 알아 봐. 다 내가 또 대치베이나 류그 제윤 집에이나 빅뱅 용백거도기. 다 드즈네 처럽기 다 드즈네 요구래. 드즈네 열다. 자상가 류 라바 류가 온도 셔베이나야. 제윤 계셔베나 패중 통만 메시지래. 십제베 나래야. 뭐불로 통만 메시. 타마유 사진 송야다 뭐부치라고 알아. 통만메 타유 사진을 송야래. 저 페이지 디지털이 공부티 시기로 소리도. 다 제소소소야 빅뱅 머중콘이야 그 제가 누구지 연구 되려 봐. 빅뱅 영향 커라. 에너지 시부주연이 빅뱅 연구야래. 에너지 영향이 제주고 그래. 사진이 일산에 제균 통만메도 와. 샤도 하고 살아. 사와들이 인도 류불 차샤베이네. 그래서 제균도 수전대 차샤베이네. 제윤도 대신에는 도마샤를 가고 그래. 다 대신도 다 조조
루심 니그나네 나 세야된 독사디 셰베 귤 때네 더요래 셰밤 리버 셰야기 딘데기다 뭐부지 여den게 뭐부 차와지 여대바 대규 담 대균을 때네 다 세야도 따버다 가다 셰베 귤 때네 강사세도 따버리 딘데 인도산에 다 강사 도야 시소르 셰베 귤이 인도산에 다 셰베 귤들 토모임이 싸움당고 주나 다 셰베 귤로 토마 샤베 있나 셰베 년龄이 귤이야 아니 링제 년齡이 귤라 편보 샤오치 에나도 생리고 가셔야 되는지 다 레벨에 셰베 기베서 샤오치 그래 다 디차네 미조 샤요래 다 셰바 rig bütün bir güle geldi. Ben o sujenine korkora rig tüm bir güle gelwarmadı. Rig bütün bir güle gigmarwa. Tava tomegi. Yani yoame beken, midak beken, nübekense gensumsun muduwa. Satine indisane kada nübekenslaveri debut naba tübecigi nelingi güçagwarmadı. Debut naba da tane bütünecigi nelingi güçetüya kawrwa. Ben rig bütün bir şebe nelenjeni sujuya kawre. Zada 어디는지 셰바도 릭미tumbe 세미 펜부지기 년龄 셰베 년齡에서 가고 싶어요. 자, 근데 인도산에 참아 남직이 나라. 반대 철학을 참아 남직 나리야. 아니 남시 멤버 남시기 년齡 멤버 지연 그룹스 전에 겨왕같이 조윤도 뒤숭도 와. 자, 근데 인도 그 셰베 균지 샤나 샤 친절라 다들 셰바 끼지끼지 직배더니 셰바 귤에 끼버진 더 친절라 현지 제견은 숙전 연구래디 년龄이 귤라 셰베 정도지 요구 그래. 자, 근데 인도산에 셰바로 토마샤샤 가고 그래. 지상 산제베 셰바로 토마 메스. 지상 강사 강을 때는다고 셰바로 토마 메바 인도산에 달을 때는 딱배 맞을 토마 메스 그래. 산제베 슝나라. 다 타마 유면서야디 다 출루 현다주 대셔로 컨디 중고요. 내디 십도 메신데 산제베 슝은 안에 다 지라마에 좀더 리니지 마도 대바 리니지 마도 신 타마 메리 시베 균차요 말이스. 다 시베 균차 열사디 상면양데 톱 유르산에 에너지 그 균차버리스. 배는 더 좀 되는데 에너 자조 중로야 양안된 대베 제라 에니 풍불 한번 뭐 상제버리스. 근데 유르산에 풍불 한번 양안된 대버리스. 시르산에다 풍불 가자로 균차버리. 자, 딘리인도 시베 균차버리. 딘리인도 시베 될 때는 딱배 사미이 풍불 때는 딱배 강사의 균디 다 차베서 시게야래. 딘리지레 마도신 남배 좀더 용서로 시베 균거 말이스. 시베 나라 균가야 뭔고야래. 친줄로로 디디 균거 그래스. 가르스는 녀부dom데 요래스. 랑기 징저 내발라 녀부dom데 여베 인자 그 징저 차요. 세리잠도 즉 롱문된 시바 세리잠도 즉 계획이 그 간다 녀부 dom된 셴매다 드즈테디 고 가야 좀세요 말이스 랑내발 객식은 요 말이 근데 이번 인도산에 세리 균이 내대 그래스 근데 이번 인도산에 타메타에 매셔 말이야 통 나서야지 나로 통에 매 나로 타마에 매 산제비 슝이 되리 다 면자 되는도 와 다질다 So what has happened in the last, towards the end of the 20th century and onwards, is that scientists especially have paid more attention to the different religious traditions. And people in general also have paid more attention to religious traditions. Now, with regard to the religious traditions, there are those which have some philosophical ground or ideology, whereas there are those without any
only philosophical ground, according to which people mainly have to pray to gods or nagas or spirits, and there's not much reasoning that they use behind that. But then those religions which have philosophical ground, within that there are those of the theistic and non-theistic religions. And so one time I think I was one time when I attended an interreligious faith somewhere in Amritsar, at that meeting, I think it was a scholar from a Sufi scholar who said that all religions in the world give answers to three basic questions, which he said were: the first one is, what is the self? And then second question is whether this self has a beginning, and third is whether it has an end or not. And so regarding these three questions, according to Buddhism, the Buddhist idea is that there is no self. So when we say whether there is a self or not, of course we talk about selflessness, that the theory of no self. But on the other hand, we also have to say that there is a person, an I, and we have this concept or notion of an I, and so a self. And so, except for Buddhism, which teaches that of anatma or selflessness, the rest of the religious traditions assert self and soul or an atma, or these different terms are used in different traditions. So what Buddhism says when it talks about selflessness, it's this not that there is no soul or atma. So the theory of no atma theory or no soul theory is asserted by Buddhism. And in the book on different philosophical traditions or philosophical tenets, the great text written by Jamyang Shepa, he says that the difference between non-Buddhist and non-Buddhist is that of asserting a self and not asserting a self which is apprehended or by this self-grasping mind. So, therefore, now within the non-theistic religions, we have those of the Buddhism, Jainism, and then one school within the Sankhya school, which is called the non-theistic Sankhya school. And so, now, with regards to this self that we are talking about, whether there's a self or not, Buddhism rejects a soul theory, and in fact, a self or a person is said to be labeled or designated on the basis of his or the aggregates, the five psychophysical aggregates. As one sutra says, just as a chariot is labeled on the basis of the different parts it has, likewise a person conventionally is asserted on the basis of or designated on the basis of the aggregates, the psychophysical aggregates. And so a person, when we talk about there being a person who experiences the pain and pleasure and so forth, we're talking about a conventionally existing person, which is based or designated on the basis of the psychophysical aggregates. And now within the psychophysical aggregate, we have this physical form, the body that we have, which of course, if you break apart into the different parts that we have, and then further and further into the different called smaller particles and so forth, in the end what we find is that of course our body has come from our parents, and their parents' body has to come from their parents, so the grandparents, and then it goes all the way first to animals that existed in the beginning, like those of the
animals living on the ground, and then those bodies of the animals, animal bodies have come from animals or creatures which lived in the water. And if you trace back the continuity of these, the body of those animals, according to science, we go back to the Big Bang. And even the Big Bang itself cannot be said to have some beginning at all. Because it is formed of energies, and those energies have to come from some particles or some other materials which give rise to those energies, and therefore the continuity is rather beginningless. And so the Arya Deva in his 400 verses also say that with regard to a specific object or some kind of a material thing or some material thing, then we cannot say there is a beginning to it, but he says that there is an end to a specific object. And so this I, or the self, that which is said to be designated on the basis of the 5 psychophysical aggregates, finally the main factor on the basis of which we label this I is that of the consciousness. The continuity of the consciousness is the basis for designation of the I, or a person. And therefore, if you say there is a beginning to this consciousness, then what you would have to say is that the cause, which is homogeneous to or concordant with this consciousness, has to be finally a matter, which is cannot be true at all. And so things, whether external things or internal things, they must have a homogeneous cause, which is called concordant with it. And like Asanga says, mentions these 3 types of conditions, like unwavering condition and so forth. And so you have to have a cause which is similar to the effect. So effects must arise from causes which are concordant with it, which are similar to it and homogeneous with it. And so, and then with regard to the consciousness, the substantial cause, as we call it, of a consciousness, a substantial cause of consciousness must be immaterial, something which is a consciousness. As Dharmakirti says, consciousness can, something which is not a consciousness cannot be a substantial cause of a consciousness. And so in Buddhist philosophy, within the Buddhist philosophical, so in this way you can see that a consciousness has to be give rise to another moment of consciousness, and so they continue the flows that way. And something which is not a consciousness cannot be a substantial cause of consciousness. Because it's not homogeneous with it, and therefore, within the Buddhist philosophical schools, amongst the Buddhist philosophical schools, with regard to the third question, this shows that there is no beginning to the consciousness. If you trace the beginning of consciousness, there is no beginning to it at all. Because if you assert a beginning to it, then the beginning of the consciousness has to be something which is immaterial, which is a material, a matter, and this cannot be true. And then with regard to the third question of whether there is an end to the consciousness or not, or self or person or not, then except the Vaibhashika, one of the sect of Vaibhashika philosophical school within Buddhism, the rest of the Buddhist philosophical schools assert that there is no end to the self or a person. And the Vaibhashika school, which assert that there is an end to the person, says, for example, that when someone like a Buddha, having become an Arahant, when he died, what has happened is all the psychophysical aggregates within the Buddha has ceased to exist, or has becomes discontinuous, and so including the consciousness of the Buddha is said to the Vaibhashika school
Vatsiputra or something like that, which it asserts that the continuity of the Buddha's mind itself also breaks after his death. And so there's no continuity of consciousness after one has attained what is known as arhatship without residue. And the other Buddhist philosophical schools say that this cannot be true because the fact that consciousness has the characteristic feature of being clear and luminous and aware, this itself cannot have any opposing factor which can make it non-existent at all, and so that its continuity, the continuity of this consciousness can discontinue. Because there is no powerful antidote or counteracting factor against it, the basic nature of the mind is that of the being neutral and luminous and aware. So to this, there is nothing which can make it or destroy it or make it any non-existent. And therefore, since this consciousness itself is the basic factor onto which the continuity of the consciousness is the basic factor onto which we label or designate that of I, there is no end to the I itself. 가셔서 어디에 인도다 저물리가 그 취주 소셔티디 대선 니체 지도가 뭐 되겠다 지도가 뭐 민중이 니체 난 지도가 뭐 민중이 나려야 낭식이 다 되버다 민중이 니체 다 장전바 장전하면 받아 대 지부분이 대 가서지고 다 되겠지 산제베 지도가 뭐 민두 뜻이랑 다 다가다 다야 민두 풍불이 된 신배 다 민두체 어디 두스 체베 당 산제베 체라 좀 전에 청고 당고 송제 영장마 까되는 송야 디리 배지다 치수 까되는 송수 뒤니 영대버디 빨리 숨기들이 다들 산제게 추기 심어들이 디나로 담바시 남샤 아니 다들 람게 담배야 람 저당이야 장조 소든 디리 타네 제 전에다 하다 신라송지기야 지금 띵에서 고민하잖니 또 숨어야래 다디네 렉자가 추기 제다 그래서 우리 그게 좀 된대기 내 자구 풍지라 아니 시징이 숭숭이 하래스 전에 다 되게 쉬어가는 시징이 숭디리 조 자구 풍을 숭이 버려 디디 렉자나다 조차티야 되네야 까타메직 대선 직체 디니부터 배지 렉자리 저다 발리 취주직 산스크리트 취주직 니도 전에 렉자가 취주 시징이 마야고 저도 심주 남아이나 콜로 발바 시징기 저거 디디기 콜로 담부 거도라 과거에 담바 사실 송도가 아니 남제 담바 사야게 다음에 사실 송도가 따디 다음에 배 된디 14고 더 드셔견 샤버디 시징기 숭들이 다음에 봐라 가사가 다음에다 최이람이 니 송제 어떤지기 다음에 걸 10주 송셔버디 시징 숭르샤 될 때는 꼭된 써야지 디탄에 셰과래 저정하다 콜로 당부 담바시 송셔베 담바 치머니기 제베 소리제 송아 개셰 소리지 다 콜로 타면 나려야 디시시베 님부도 써야되게 야 대신 찍어야래 광제다 랑거시버도 된지기 도이 디자인 찍어야래 그래서 다 찍디기 셈셈에 다 조져 숨겨야래 찍이 아니 셈정신이 여사와 조져 숨겨야래 셈정신이 여사와 디기 아니 콜로 당부 남지 담바서 숨셔버디 용쳐야 임바 아니 고든 써야지 용쳐야 임베야 줍지 찍래무도 어쩌다 콜로 숨자로 마 찍찍을 대세 용돼야지 배지 들으셔
다 안 되지 돼야지 골파를 줘. 다들 자성다. So within the major religious traditions of the world, there are those of the theistic religions and non-theistic religions, as I said earlier. And within the non-theistic religion, there are those which assert self, or those that assert no self theory. And those that assert self theory are consist of the Samkhya, the non-theistic Samkhya school, and Jainism. And Buddhism does not assert a self theory. And of course, Samkhya and Jainism also are theistic religions. Non-theistic religions, I'm sorry, here. Buddhism, with regard to Buddhism, right from the first turning of the wheel of Dharma, during which the Buddha taught the Four Noble Truths, and others, which are collected into the three collections or three baskets in the Hinayana system, which are called the three Pitakas. There are those parts which are explained in them. The three Pitakas explain the parts such as those of the 37 wings of enlightenment, or 37 factors leading to enlightenment, and then on the basis of these they describe or explain the different the processes through which one becomes an arhat by going through which path and so forth. Whereas there's another part of the teaching, which is the Sanskrit tradition. And in the Sanskrit tradition, we have the teachings of the Perfection of Wisdom Sutra, and then which come in the second turning of the Wheel of Dharma, and then there are those of the teachings which which were given during the third turning of the Wheel of Dharma as well. Now, if you examine these teachings given in the Sanskrit tradition, the second and third turning of the wheel, what you find is that what was taught in the earlier teaching, the first turning of the wheel, during the teaching on the Four Noble Truths, especially and particularly with regards to the third and the fourth Noble Truths, what you find is when you compare these teachings with the second and third turning of the wheel, the teachings of the second and third turning of the wheels, then you find that especially those of the Panchaparamita Sutras teach the selflessness of persons and selflessness of phenomena, and then rather more explicitly and more much more in detail. And you find the teachings on the selflessness and that of the third noble truth of cessation rather more explicated, rather extensively. And therefore, in the third turning of the wheel, on the other hand, what is shown is that of the within the third turning of the wheel, we have teachings on the Tathagata Garbha, and there are other teachings which emphasize on that of this true cessation and that of the clear light of mind. So you have to relate these teachings on the of the third and second and third noble third turning of the wheel with the first one. Yeah, and from we'll have a break here for lunch, and the afternoon teaching will start at 1 o'clock, and then after 3 perhaps you can have discussion on what I've taught.